Привет, народ. Продолжаем проходить игру Control. И мы идем к вот этому чуваку. Oh my god, did she have to write everything in her made-up gibberish code? I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing, even got rookie status. Anyway, not the point. My old ranger squad was a great bunch. There was 6 plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hepton, Stoll, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find them for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay hiss. Можно просить. Так, ладно. What's the deal with BlackRock? Oh, fuck. Don't get me started on BlackRock. You know, ever since research found out that it blocks paranatural stuff, they have just been parading dangerous materials in and out of the fucking quarry. Fucking lab coats, man. Love making my job harder. Sounds like there's some tension between departments. Still, at least the quarry's got a good view of the night sky. You know, me and Salvador used to have after-work beers down there. Пивасик. Дарлинг. What do you know about Dr. Darling? About as much as anybody, I guess. Head of research, loves to hear himself talk. All of those science types absolutely do. He's been acting a little bit psycho recently. Although HR told me not to use that word, so... Everyone thinks finding Darling will lead us to the answers. But if he's completely lost it, then what help could he be? You're security, right? Do you work with Rangers? Not often. Rangers are specially trained in threshold reconnaissance and ground zero AWE response. Security is more interested in the dangers inside the Bureau. They must see some weird stuff out there. Oh yeah, definitely. You know, every week they are tackling things that were previously unknown to the human experience. Most Rangers, they retire due to cognitive collapse. I looked up the medical definition. Not fun. How does the Bureau handle thresholds? Handle might be a bit of an optimistic way to put it. Marshall sends her Rangers in to map them, check growth rates, locate epicenters, take samples, measure stuff, basically. Sounds like he's done his homework. Now, down in maintenance, thresholds are used just like any other tool. Lab coats mine black rock from one, maintenance siphons water from another. We use it for pretty much everything, except drinking. Why don't you drink it? Do I even want to know? Yeah, a lot of time we find these little chunks in it. It's pretty gross. I didn't want to know. What do you think of Marshall? Marshall? Marshall's a fucking badass. Rangers could not ask for a better leader. She's a little, you know, intense, but given the stuff she's seen, I'm not surprised. She does have a bad habit of disappearing, though. Where does she go? Last time she vanished, I did some digging into the security logs. I found camera footage of her entering the quarry. She was down there alone for days. Now, typically that's not allowed, but Marshall is kind of above the rules. I wonder what she finds so interesting in the quarry. Да, интересно, интересно. Так, ладно, окей. Me too. You're not the only one who's busy, you know? Мне пора. Так, что там? Значит... Миссии. Так. Ага, конференц-зал. Ладно. А ну-ка, подождите. А он мне дал какое-то задание вроде, нет? Нет, нахрен. Нахрен. Так, о, у меня есть допуск, так. Блин, не туда пошел, ладно.
все равно Реги взял. Так. Нет, не туда, ну подождите. Блин, и не туда. Ладно. Так, летать я здесь не могу. Плохо. Было бы прикольно. It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother? Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful. Так, ладно. Поговорить с Диланом. Так, что там за бумажки? Так, стопы. А что... Ну-ка, подбирай. Ага. Первые впечатления. Блин, как же вас до хрена всякие записи, ё-моё, блин. Пипец. Как же до хрена записей. Ну ладно, окей. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Миссии. Центр исследований. Ладно. Так, быстрое перемещение. Центр исследований. Во, так. Доп. Задание пойдем выполним. Посмотрим, что будет. Так, ну и где я? Ага. То есть, блин, ё-моё, это место стрёмное, пипец. О! Ой, блин. Так, стоп. Блин, нифига себе. Офигеть.
Так, еще один узел должен быть. Где-то. Охренеть. Блин. Ё-моё. А я все, я профукал это задание по ходу дела. Твою мать. А, нет. Так, ладно. Да ладно, вы гоните. Так, где-то еще есть. А где? Твою мать. Где еще-то, блин? Блин, а где еще-то? Твою мать. А, тихо. Нет. Пошли вы нахрен. А, вон что-то. Да. Последний. Отлично. Так, теперь наверх. Не, идите нахрен. Так, где-то наверху здесь. А, еще один. Нет. Офис. Нахрен не офис. Так, что там? Что там у нас с заданием? А, кстати. Это здесь. По-моему.
Так, где-то здесь. Да. Сейчас я открываю дверь. Да, вот. I finished synthesizing the sample. Так, ну-ка рассказывай. Ingest this pill, then go and find the source of the mold. Only there can we begin to understand how to stop it. So you promise I won't end up walking around covered in mold? Ugh, the pill will prevent any biological infection by the mold. Take a mystery pill because a rude lady in a hazmat suit tells you to. Great idea, Jesse. Фу, блин. Ugh. Honestly, did you want me to wrap it in cheese? Ага. The taste, the smell. It stinks in here now. Good. That means the pill is working. The worse it smells, the safer you'll be. Now go. Find the source. Давайте расспросим, давайте. Have you worked with Emily Pope? Our paths have crossed. Darling arranged for us to have a coffee. A meeting of the minds, he called it. She's talented. I can certainly see her doing well here. I feel like there's a but coming. But she's drunk a bit too much of the Bureau's proverbial Kool-Aid. She shouldn't be afraid to forge ahead on her own. Science is skepticism. Everything must be questioned before the truth can emerge. Ладно, хорошо. Что скажешь про Дарлинга? So is Darling your boss? If you insist on clinging to such outdated hierarchies, then yes. However, I would argue that our fields are too dissimilar for one to manage the other. Of course, Darling would much prefer to find his own miracle solution to the Bureau's fungal frustrations. He always needs to be the hero. Окей, ладно. Андерхилл. So tell me again how you came to work at the Bureau? Well, like I said, I was brought in as a special advisor. A temporary position, you see. Although that's not the whole truth. I was employed here for a time, straight out of university. After a decade of admittedly fascinating work in threshold research and regulation, I began to chafe under the bureaucracy. I needed a change. Not that academia was so different. And then the mold happened. About 4 months ago, yes. Since my departure from the Bureau, they hadn't been able to find my equal in threshold analysis. Darling and I had kept in touch over the years, meeting at conferences and the like. He called me, and I booked a flight. I've never been able to say no to a man with a dangerous alien biosphere. I had to leave my post in the middle of term, but so be it. So she's a professor. That explains a lot. Ага. Так, носители The плесени. mold seems to be having some weird effects on things. Indeed. Even people are susceptible. The fungus grows rapidly within the chest cavity, killing the host. Фу, блин. Luckily, one must ingest the stalks to become infected. Don't eat the mold. Okay. We've always cremated the infected bodies after autopsy, but I believe there may be another stage of maturity. A blooming, if you will. I never thought the word blooming would sound so horrible. Ага, жесть. Ладно. Thanks for the information. My pleasure. Так, ладно, окей. Ты мне дала задание, засранка. Слышь? Так, обследовать яму. Что, опять? Так, миссия. Обследовать яму. Твою мать. Это мне, короче, надо... Надо обратно идти. Ну, в смысле, в яму. Но, честно говоря, я здесь всех поубивал. Что мне там делать-то? Так, ну-ка. Так. Активная зона соприкосновения. Блин, а что там обследовать-то? This must be the pit Underhill was talking about.
Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой, твою мать. Так, я могу летать. Мне классно. А, тихо, тихо. Так, тихо, тихо. А чё я здесь должен найти-то? Я что-то не могу понять. Так, здесь ничего нет. Ладно. Обследовать зону. Тихо, тихо. А чё, все? Так, нет, подождите. Твою мать, обследовать яму. Что это значит? Куда идти? А. Так, здесь еще какая-то комнатка. О, прикольно. А по-моему, здесь я не был. По-моему, не был. Или был. Нет, это я, блин, сюда пришел, ё-моё. А, подождите-ка, вот оно. Да, по-моему. По-моему, вот здесь я должен быть. Я таблетку принял, мне нормально сейчас должно быть. Ух ты, блин. Блин, жесть. Просто жесть. Но вообще-то интересно. Further I go, the worse it smells. Нифига себе. О, так. Много материалов так.
всяких разных. Надо будет потом полазить, мне кажется, посмотреть. Нифига. Squad Captain Lopez, reporting on Expedition 17B. At the formation now, visually, no distinction from the previous visit. The link detectors are still standing. One arch has a light flashing, so we're gonna give the area once over. Then we'll head back. Lopez out. Да. Так, а чё? Так, здесь вроде все... А, подождите-ка, ё-моё, я отсюда же пришел вроде, нет? Ладно, тогда нам сюда. Вот сюда. Да-да-да, вот сюда. Потом сюда, потом вот сюда. Ладно. Еще запись. These things killed them all. There are so many. You're listening. Get out. Жесть. Манекены какие-то. Твою мать, ты что, спускаться вниз, что ли? Так. Блин, главное выбраться потом. Главное, блин, выбраться. Is that the source? It's Твою мать, что это? kind of pretty. Охренеть! Охренеть! Nope. Not pretty. Это босс. А, что такое? Чё это было, блин? Охренеть, что за фигня? Подождите. А кто меня бил-то? Так, ща. Вот это фигня, блин, да. Неожиданно. Такая мразота там лазит. Пипец. Да ладно. Так, миссии. Да ё-моё. Да вы гоните. Вообще-то я сам тупанул, там был кружок.
Блин, надо было сохраниться, твою мать. Так, где-то я его видел. Подождите, а где? Где-то... А, вот. Все, вспомнил. Где-то более-менее рядом. Вот он. Да. Так, все есть. А теперь... Блин. Ой. Так, тихо. Is that the source? It's Я понял. pretty. Nope. Not Охренеть. 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 О, блин. Нет. Просто охренеть. Твою мать.
Офигеть. Да. Не-не-не, друзья, приятели, я, пожалуй, мимо вас. Is that the source? It's pretty. No. О, твою мать. О! Блин, короче, хилиться надо синие гасить на их шеях и во рту. И падает энергия. Твою мать, это очень серьезный босс. Ладно, ладно, так. Вызов принят. А, может и нет. Блин, жесть. Сейчас этих убью. Is that the source? It's kind of pretty. Мать твою, давай. Nope. Так. No. Блин, твою мать. Да ладно, жесть какая-то. Так, ладно, давайте, знаете, что сделаем? На этой прекрасной ноте мы закончим и продолжим уже в следующей серии.
И снимать я буду только тогда, когда буду гасить моба. Когда получится его загасить. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.